команда Полтава 8 человек. И мы предлагали еще немного шведов под Полтавой. Это наши ребята. Так что сейчас Beetroot, что это сегодня? Наш главный офис остается здесь, в Одессе. Мы здесь потихоньку растем. В прошлом выходной переехали в новый офис. В общем, мы 35 человек здесь, 8 Полтава, пара человек в Киеве. В Киеве мы тоже занимаемся больше дизайном. Услуги то же самое. Мы dedicated team, помогаем международной компании, делать это проще, работать украинские специалисты. Клиенты есть где-то, у нас 10 клиентов вообще, так что мы работаем очень близко, да? И пара клиентов стартапы, пара больше взрослые продуктовые компании и пара веб-студентов. И планируем растет, дублировать размеры наши каждый год и тоже продолжаем развивать академию. Мы хотим, как видно, мы хотим растет по разных городах, именно средний размер городах по Украине. По поводу нашей как культура компании. Это наш новый офис, в который мы только что переехали. Мы постараемся строить очень домашняя атмосфера в офисе. Так что мы все ходим в тапочки, почти религиозно. И все есть такой аксесс, возможность быть в офисе, когда хочет, 24 часов дня, любой день недели. И много остается, смотрит фильмы, муви, у нас такие постоянные спонтанный достаточно team-building event, и мы всегда тоже предлагаем семья, друзья, такие ивенты. Так каждое утро выглядит. И конечно, немножко мы работаем на этой модели еще, но показать, как мы видим структура работы. Вот вы видели разные такие традиционные организационные структуры. Так, есть клиент, который говорит какой-то менеджмент, который говорит еще какой-то менеджмент, который потом дает задание девелоперу, команду. Да? Мы пытаемся это смотреть наоборот. Получается, что девелоперы, команда вообще, это как бы сердце и центр команды. Это же те, которые делают работу на самом деле. Менеджмент мы видим это как структура, как база, которая должна помочь, чтобы все прошло достаточно легко, как масло система, которые делали, чтобы нам competency development, чтобы можно было развиваться и так далее. И нет, мы не видим в смысле, что почему бы девелоперы не могли быть просто говорить напрямую с клиентом. Так что у нас все, которые работают напрямую со своим клиентом. Конечно, бывает и тимлид внутренней команды и так далее, но суть о том, что нет какой-то level of management между клиент и команда. Вот так. Такой очень простой такой recipe of success. Найти свои мотивации, фокус, быть структурированным. Может быть, можно сначала играть, понимать, что происходит, но потом надо стать как бы структурированным, чтобы быть быстрым и остается быстрым, быть постоянным, какие-то проблемы, какие-то сложности не остается, но продолжать работать долгосрочно. И строить свой культуру в компании. Это очень важно. И самое главное, получать удовольствие на факт. И make borsch, not work. Верить в будущее.
верить будешь. Так. Спасибо. Слово через 2 года от начала изучения, вот так вот разговаривать на английском. Я специально попросила Андреаса не говорить на английском, потому что он говорит на английском очень быстро. А на шведском еще быстрее. Я вчера слышала. Можно задать несколько вопросов, но опять-таки у нас это финальное получается выступление, и как раз очень классная вот точка такая, not for main borsch. Это тоже ступенька и тоже мостик перехода к нашей панельной дискуссии о том, можно ли сейчас в современной Украине заниматься инновационным предпринимательством. Если есть несколько вопросов, можете задать, нас еще время позволяет, а потом мы переходим на... Единственное, что стоп, мы сначала не переходим. Так, вопрос Андреас. Степ-бай-степ. Есть какие-то вопросы? Человеку, который приехал сюда, и первым делом он приехали на Жигулях, потом была Нива, потом Запорожец. Do you have some cultural difference problems with Ukrainians? You didn't understand some concepts? Okay. No, I don't like to talk about, I mean, cultural differences for sure. I mean, we have a lot of way of doing things that we are doing differently. But I wouldn't call it a cultural problem, because I mean, it's a matter of openness, right? I mean, I came here and I bring my culture with me and it will be with me, but I also need to integrate in the culture which is here. And to be honest, after living 2.5 years in Ukraine, I can say that our cultures are surprisingly similar. I mean, in most ways. There is, I cannot think, like now when I'm thinking, I cannot think of anything that is like real issues in terms of like I cannot accept this way of doing things. No, I actually not. Thanks. Ой, так не знаю. Еще вопросы? Андреасу. Да. На каком языке спрашивать? На ком хочешь? Шведский. Можно английский? Andreas, how do your employees feel about your style of teamwork, of business? How they accept this new idea? I mean, obviously, I'm biased in this question. I would say that they all love it, but I think it works. I mean, I think it seems that our team feel a great level of, say, I mean, when you're here instead of here, you have a bigger level of responsibility, right? And I've noticed that the more you give people responsibility, the more they take it. Like, so if you trust people that they are able to take the communication directly with the client, to fulfill the deadlines without the manager pinging you and so on, they actually fulfill it. And everyone also knows, I mean, so it's a great freedom, but it's also, you also know that if you screw up, I mean, it's you who screw up. So, I think 90% of everyone who works and have worked with us likes it. Maybe there are someone who doesn't like it, like more to have direct instructions and so on. I'm sure there are, but in general, very good. Did you have cases when people just understood they could not stand this type of pressure, for example, that they need to control something and they just said, I can't do this, I quit, this is not for me. I like more traditional business. Mm-hmm. Not to that extreme level, but I mean, sure we have had situations where, I mean, especially in the first, let's say, 1, 2, 3 months when you work in this setup, some people are not comfortable with it from the beginning because it's you're not used to it. I mean, but in general, it works out quite well.
And what problems did you meet in our Ukrainian business? Maybe was a European business? Maybe corruption, bureaucracy. Yeah, I mean, it's like the standard answer to say that it's a really difficult bureaucracy and it's huge corruption and so on. Bureaucracy, yes, we have, we have to deal with a lot of bureaucracy as any company in Ukraine. But we have not, luckily, we have not had any problem with the corruption on business level so far. I'm waiting for this, but so far we haven't had corruption issues. But then again, we are an IT company, and we are working, and we are a Swedish company who work with Ukraine. So I mean, it's not that we have to deal with customs or. You're representing Sweden, yes? Yes, companies are in Sweden. So I mean, it's not that we have to deal with the most difficult parts of Ukrainian legislations and so on. Hi. I want to ask, why Ukraine? Why did you come down to Ukraine? Why not somewhere else? Why Ukraine? Partly because of coincidences. For me personally, it started with I had a girlfriend who was Russian from St. Petersburg. I started to learn Russian language. I was fascinated by ex-Soviet countries, and it started from there. Then I started more and more to interest in other ex-Soviet countries. I traveled a lot first in the Baltics, then in Belarus, in Moldova, and in Ukraine. But why? It's hard to point exactly why, but when we did research on where we would locate the business from the beginning, we did research in these countries, and we felt that Ukraine was the most welcoming for us, and we also felt that the potential here is really huge, and we just decided. Speaking, I like it here, and I don't regret the choice, but I don't know, if my ex-girlfriend would have been from South America or Africa, maybe this business would have been there. I don't know, but it happened so, and I'm really happy that it happened so. But I think maybe one part of the answer is also what our Finnish developer said, right? Quite far away. It's a challenge, right? It's a challenge, and it's a приключение. And that's enjoyable. Feel very, very free. Now I took it away, but I have my contacts there. Feel very free to contact me on email or on Facebook, and so on. Very welcome. I can if it's about just let's say mentoring or advising in IT startups. I enjoy doing that too. I have time. Хорошо. Спасибо.